Fersensporn nicht mir der Radikal weg deiner Freiheit. Warum dieses Buch? Fersensporn ist ein Verbreitet Fussbechword. Die viel Menschen betrifft und die Lebensqualität erheblich skronken kann. Die Schmerzen, die durch ihnen Fersensporn verursacht werden, sind oft so stark, dass sie das tägliche Leben beeinträchtigen. Einschließlich der Fähigkeit zu gehen, zu arbeiten und sportlichen Aktivitäten nachzugehen. Trotz der Häufigkeit dieser Erkrankung und der intensiven Schmerzen, die sie verursachen kann, gibt es oft ein Loch in der zugänglichen, verständlichen und umfassenden Information für Betroffene. Dieses Buch wird geschrieben, dieses Loch zu füllen. Es zielt darauf ab, Betroffenen von Fersensporn eine umfassende und verständliche Anleitung zur Behandlung, Vorbeugung und Bewältigung ihrer Beschwerden zu bieten. Es ist nicht nur ein medizinischer Leitfaden, sondern auch ein Ratgeber, der auf die emotionalen und psychischen Herausforderungen eingeht, die mit chronischen Schmerzen einhergehen. Die Lehrer sollen ermutigt und befähigt werden, aktiv Schritte zur Linderung ihrer Beschwerden zu unternehmen und ihre Lebensqualität zu verbessern. Kapitel 1 Verstehen, was Fersensporn ist. Anatomie des Fusses. Der Fuss ist ein komplexes Gebild aus Knochen, Gelenken, Muskeln, Sehnen und Bändern. Besteht aus 26 Knochen, 33 Gelenken und über 100 Muskeln, Sehnen und Bändern, die zusammenarbeiten, Bewegung und Stabilität zu ermöglichen. Die Ferse, die den hinteren Teil des Fusses bildet, spielt eine entscheidende Rolle beim Gehen und Stehen. Die Hauptknochen des Fusses sind der Calcaneus, Fersenbein, das Talus, Sprungbein, die Mittelfußknochen und die Zehnknochen. Der Calcaneus ist der Großknochen im Fuß und trägt das Gewicht des Körpers, wenn wir stehen und gehen. Über ihm befindet sich der Talus, der eine wichtige Rolle in der Verbindung des Fusses mit dem Bein spielt und die Bewegungen des Fusses ermöglicht. Die Plantarfaszie ist ein dickes Band aus Bindegewebe, das von der Ferse bis zu den Zehen verläuft. Sie unterstützt das Fußgewölbe und absorbiert die Kraft, die beim Gehen und Laufen entstehen. Wenn diese Plantarfaszie überbeansprucht oder verletzt wird, kann die zu Entzündungen und Mikrorissen führen, was die Entwicklung eines Fersensporns begünstigt. Definition und Ursachen von Fersensporn. Ein Fersensporn ist eine Ausschwächerung, die sich in der Unterseite des Fersenbeins bildet. Diese Ausschwächerung entsteht als Reaktion auf chronische Entzündungen und Belastungen der Plantarfaszie. Wenn die Plantarfaszie übermäßig belastet wird, kann sie sich vom Fersenbein lassen, was zu Mikrorissen und Entzündungen führt. Der Körper reagiert darauf, indem Calciumablagerungen an der Stelle der Verletzung bildet, was schließlich zur Bildung eines neuen Sporns führt. Die häufigsten Ursachen für einen Fersensporn sind Überbeanspruchung des Fusses durch intensiv sportliche Aktivitäten wie Laufen oder Springen, Skelettfußmechanik, die zu einer ungleichmäßigen Belastung der Plantarfaszie führt, Tragen von ungeeignetem Schuhwerk, das kein ausreichend Unterstützung und Dämpfung bietet, Übergewicht, das zusätzlichen Druck auf die Fuß äußert, Alter, die Plantarfaszie mit zunehmendem Alter an Elastizität verliert, Risikofaktoren und Prädispositionen. Verschiedene Faktoren können das Risiko erhöhen, einen Fersensporn zu entwickeln. Dazu gehören Alter,
mit zunehmendem Alter verliert die Plantarphysian Elasticität und werden Vorliege Verletzungen, gewicht, übergewicht belastet die Plantarphysis ausschließlich, was das Risiko von Entzündungen und Fersensporn erhöht. Sportliche Aktivitäten, Sportarten, die intensiv Belastungen des Fusses erfordern, wie Laufen, Springen oder Tanzen, erhöhen das Risiko eines Fersensporns. Fußvollstellungen, bestimmt Fußvollstellungen wie Plattfuß oder ein hoher Bogen können die Belastung der Plantarphysis erhöhen. Berufsbedingt Belastung, Beruf, die langes Stehen oder Gehen erfordern, können die Plantarphysis überbeanspruchen. Symptom und Diagnose. Die typischen Symptome eines Fersensporns umfassen stechend Schmerzen in der Ferse, besonders morgens nach dem Aufstehen oder nach längerem Sitzen, Schmerzen bei Belastung, beim Gehen, Laufen oder Stehen verklimmern sich die Schmerzen oft, Schwellung und Entzündung, der Fersenbereich kann geschwollen und entzündet sein. Die Diagnose eines Fersensporns erfolgt in der Regel durch eine körperliche Untersuchung und die Anamnese des Patienten. Der Arzt wird die Ferse auf Schmerzen und Entzündungen untersuchen und fragen, wann und unter welchen Umständen die Schmerzen auftreten. Bildgebendverfahren wie Röntgenaufnahmen können verwendet werden, den Fersensporn sichtbar zu machen und an der möglichen Ursachen der Schmerzen auszuschließen. Medizinische und naturheilkundliche Perspektiven. Die Behandlung eines Fersensporns kann sowohl medizinisch als auch naturheilkundlich Ansatz umfassen. Medizinische Behandlungen konzentrieren sich auf die Linderung der Schmerzen und die Reduzierung der Entzündung. Dazu gehören medikamentöse Behandlung, Schmerzmittel und entzündungshemmend Medikament, Physiotherapie, Übungen zur Dehnung und Stärkung der Plantarphysis und der umliegenden Muskulatur, orthopädische Einlagen, spezielle Einlagen, die den Fuß unterstützen und den Druck auf die Plantarphysis reduzieren, Stoßwellentherapie, eine nicht-invasive Methode, die hochenergetische Schallwellen nutzt, die Heilung des Gewebes zu fördern. Kapitel 1. Verstehen, was Fersensporn ist. Fortsetzung. Medizinische und naturheilkundliche Perspektiven. Fortsetzung. Naturheilkundliche Ansatz konzentrieren sich auf die ganzheitliche Behandlung des Körpers und die Förderung der Selbstheilungskraft. Diese Ansatz können in Kombination mit konventionellen medizinischen Behandlungen eingesetzt werden, die besten Ergebnisse zu erzielen. Zu den naturheilkundlichen Methoden gehören Akupunktur, eine traditionell chinesische Methode, die fein Nadeln verwendet, bestimmt Punkt im Körper zu stimulieren und Schmerzen zu lindern. Akupressur, eine ordentliche Methode wie die Akupunktur, jedoch ohne Nadeln. Stattdessen wird Druck auf bestimmt Punkt ausgeübt. Homöopathie, die Verwendung von stark werdenden Substanzen zur Anregung der Selbstheilungskraft des Körpers. Kräutermedizin, der Einsatz von pflanzlichen Präparaten zur Linderung von Entzündungen und Schmerzen. Ernährungstherapie, eine Ernährungsweise, die entzündungshemmend Nahrungsmittel einschließend auf die Reduzierung von Übergewicht abzielt, den Druck auf die Füße zu verringern. Ein umfassender Behandlungsplan kann Elemente aus beiden Perspektiven kombinieren, die Heilung zu fördern und die Schmerzen zu lindern. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Arzt und einem Naturheilkundler kann dabei helfen, einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen, der auf die spezifischen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt ist. Kapitel 2. Preventive Maßnahmen.
Richtig Veröffentlichung. Die richtig Veröffentlichung ist entscheidend, die Gesundheit der Fass zu erhalten und Problem wie Fersensporn zu vermeiden. Hier sind einige wichtige Aspekte der Veröffentlichung. Hygiene. Waschen Sie Ihr Fass täglich mit warmem Wasser und milder Seife. Achten Sie darauf, die Fass gründlich abzutrocknen, insbesondere zwischen den Zehen, Pilzinfektionen zu vermeiden. Nachhaltig. Schneiden Sie Ihre Zehennagel regelmäßig und gerade, Nagel zu verhindern. Fielen Sie Scharfkanten ab. Hautpflege. Verwenden Sie Feuchtigkeitscremes, die Haut und den Fassen weich und geschmeidig zu halten. Achten Sie darauf, kein Creme zwischen den Zehen aufzutragen, Feuchtigkeit und das Risiko von Pilzinfektionen zu minimieren. Fassbäder. Ein regelmäßiges Fassbad kann entspannend wirken und die Durchblutung fördern. Fügen Sie dem Wasser Epsom-Salz oder Orthoischol hinzu, die Heilung zu unterstützen. Auswahlgeeigneten Schuhwerks. Das richtige Schuhwerk spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Fersensporn. Achten Sie bei der Auswahl von Schuhen auf folgende Kriterien. Gute Passform. Schuhe sollten gut passen und weder zu eng noch zu weit sein. Achten Sie darauf, dass Ihre Zehen genügend Platz haben und nicht gequetscht werden. Unterstützung. Wollen Sie Schuhe mit guter physiologischer Unterstützung, den Druck auf die Plantarfaszie zu reduzieren. Orthopädische Einlagen können zusätzlichen Halt bieten. Dampfung. Schuhe mit ausreichender Dampfung im Fersenbereich helfen, den Aufprall beim Gehen und Laufen zu absorbieren und die Belastung der Füße zu verringern. Qualität. Investieren Sie in hochwertige Schuhe, die aus atmungsaktiven Materialien gefertigt sind und eine stabile Konstruktion aufweisen. Tipps zur Gewichtskontrolle. Übergewicht kann den Druck auf die Füße erhöhen und das Risiko eines Fersensporns steigern. Hier sind einige Tipps zur Gewichtskontrolle. Gesunde Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung, die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Eiweiß ist, kann helfen, ein gesundes Gewicht zu halten. Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel, zuckerhaltige Getränke und übermäßige Kalorienzufuhr. Regelmäßige Bewegung. Regelmäßige körperliche Aktivität ist entscheidend für die Gewichtskontrolle und die allgemeine Gesundheit. Wollen Sie Aktivitäten, die Spaß machen und in Ihren Alltag integriert werden können, wie Gehen, Radfahren oder Schwimmen? Bewusst essen. Achten Sie auf Ihre Essgewohnheiten und versuchen Sie, bewusst und langsam zu essen. Vermeiden Sie emotionales Essen und achten Sie auf die Signale Ihres Körpers, wenn Sie satt sind. Ergonomische Anpassungen im Alltag. Ergonomische Anpassungen können dazu beitragen, die Belastung der Füße zu reduzieren und Beschwerden vorzubeugen. Hier sind einige Tipps. Arbeitsplatzgestaltung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatz ergonomisch gestaltet ist. Verwenden Sie ihn fast, wenn Sie lang sitzen, und achten Sie darauf, dass Ihr Stuhl und Ihr Schreibtisch die richtige Höhe haben. Haltung. Achten Sie auf eine gute Körperhaltung beim Stehen und Gehen. Verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig auf beide Füße und vermeiden Sie es, zu lang in einer Position zu verharren. Bewegungspausen. Machen Sie regelmäßig Pausen, Ihre Füße zu entlasten und die Durchblutung zu fördern. Dehnen Sie Ihre Füße und Beine während dieser Pausen. Übungen zur Stärkung und Dehnung der Füße. Gezielte Übungen können helfen,
Die Muskulata der Fuss zu stalken und die Plantarfuss sie zu dennen. Hier sind einige Empfehlungen Übungen. Dennung der Plantarfuss sie. Setzen Sie sich hin. Legen Sie ein Handtuch den Ballen Ihres Fusses und sehen Sie das Handtuch vorsichtig zu sich heran, bis Sie ihn Dennung in der Plantarfuss sie spüren. Halten Sie diese Position für 15-30 Sekunden und wiederholen Sie 3-5 Mal. Werden Muskulaturdehnung. Stellen Sie sich vor ein Wand. Legen Sie die Hand an die Wand und treten Sie mit einem Fuß zurück. Halten Sie das Hinterbein gestreckt und beugen Sie das vor der Knie, bis Sie ihn Dehnung in der Wade spüren. Halten Sie diese Position für 15-30 Sekunden und wiederholen Sie 3-5 Mal für jedes Bein. Kräftigung der Fußmuskulatur. Legen Sie ein Handtuch auf den Boden und versuchen Sie, es mit den Zehen zusammenzuschnallen. Diese Übung stärkt die Fußmuskulatur und verbessert die Stabilität. Kapitel 3. Akutschmerzbehandlung. Sofortmaßnahmen bei akuten Schmerzen. Bei akuten Schmerzen durch einen Fersensporn sind sofortige Maßnahmen erforderlich, die Schmerzen zu lindern und die Entzündung zu reduzieren. Hier sind einige Sofortmaßnahmen, die helfen können. Ruhe. Vermeiden Sie Aktivitäten, die den Schmerz verstärken könnten. Geben Sie Ihrem Fuß die nötige Ruhe, sich zu erholen. Hochlegen. Legen Sie Ihren Fuß hoch, die Durchblutung zu verbessern und die Schwellung zu reduzieren. Lagern Sie den Fuß höher als das Herz, den Blutfluss zu fördern. Anwendung von Kalt- und Wärmetherapie. Die Anwendung von Kalt- und Wärmetherapie kann helfen, Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Kalte Therapie. Tragen Sie in den ersten 48 Stunden nach Auftreten der Schmerzen auf die betroffene Stelle auf. Wickeln Sie das in ein Tuch, Horchaden zu vermeiden, und lassen Sie es 15-20 Minuten auf der Fuß. Wiederholen Sie dies mehrmals täglich. Wärmetherapie. Nach den ersten 48 Stunden kann die Anwendung von Warm helfen, die Durchblutung zu fördern und die Muskulatur zu entspannen. Verwenden Sie ein warmes Handtuch oder ein Heißkissen für 15-20 Minuten. Schmerzmittel und deren Einsatz. Schmerzmittel können helfen, Akutschmerzen zu lindern und die Entzündung zu reduzieren. Zu den gängigen Schmerzmitteln gehören Nicht-steroidale Antirheumatika, NSAIDs. Medikament wie Ibuprofen oder Naproxen können Schmerzen und Entzündungen wirksam lindern. Achten Sie darauf, dies Medikament nur nach Rücksprache mit einem Arzt einzunehmen und die empfohlene Dosierung nicht zu überschreiten. Paracetamol. Dieses Schmerzmittel kann helfen, Schmerzen zu lindern, hat jedoch keine entzündungshemmende Wirkung. Es kann ein Alternative für Personen sein, die NSAIDs nicht vertragen. Alternative Methoden. Acupunctur und Acupressur. Alternative Methoden wie Acupunctur und Acupressur können ebenfalls zur Schmerzlinderung beitragen. Acupunctur. Dies traditionell chinesische Therapie verwendet viele Nadeln, die an bestimmten Punkten des Körpers eingeführt werden, die Schmerzen zu lindern und die Heilung zu fördern. Acupunctur kann die Freisetzung von Endorphinen, den natürlichen Schmerzmitteln des Körpers, einregen. Acupressur. Eine ordentliche Technik wie die Acupunctur, jedoch ohne Nadeln. Stattdessen wird Druck auf bestimmt Punkt ausgeübt, Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Fallstudien und Erfahrungsbericht. In diesem Abschnitt können Fallstudien und Erfahrungsbericht von Personen präsentiert werden,
Die erfolgreiche Methoden zur Schmerzlinderung gefunden haben. Diese persönlichen Geschichten können inspirieren und praktisch Einblick in verschiedene Behandlungsmöglichkeiten bieten. Kapitel 4. Langfristige Behandlungsmethoden. Physiotherapie und Gezieltübungen. Physiotherapie kann eine wichtige Rolle bei der langfristigen Behandlung von Fersensporn spielen. Ein erfahrener Physiotherapeut kann einen individuellen Übungsplan erstellen, der darauf abzielt, die Plantarfaszie zu dehnen und zu stocken, sowie die Muskulatur des Fußes und des Unterschenkels zu kräftigen. Hier sind einige Übungen, die oft empfohlen werden. Plantarfasziendehnung. Diese Übung hilft, die Plantarfaszie zu dehnen und ihre Flexibilität zu verbessern. Setzen Sie sich hin und legen Sie das Betroffene Bein über das andere Knie. Ziehen Sie die Zehen sanft nach hinten, bis Sie eine Dehnung in der Plantarfaszie spüren. Halten Sie die Dehnung für 15-30 Sekunden und wiederholen Sie sie mehrmals täglich. Wadenmuskulaturdehnung. Diese Übung dehnt die Wadenmuskulatur und kann helfen, den Druck auf die Plantarfaszie zu verringern. Stellen Sie sich mit den Händen an eine Wand, einen Fuß vor den anderen. Beugen Sie das vordere Knie und halten Sie das hintere Bein gerade, bis Sie eine Dehnung in der Wade spüren. Halten Sie die Dehnung für 15-30 Sekunden und wiederholen Sie sie mehrmals täglich für jedes Bein. Kräftigungsübungen. Übungen wie das Heben und Senken der Fersen auf einer Treppenstufe oder das Greifen von Handtüchern mit den Zehen können die Fußmuskulatur stärken und die Stabilität verbessern. Orthopädische Einlagen und Hilfsmittel. Orthopädische Einlagen und andere Hilfsmittel können helfen, die Belastung der Plantarfaszie zu reduzieren und die Heilung zu fördern. Hier sind einige Optionen. Orthopädische Einlagen. Spezielle Einlagen, die in die Schuhe eingelegt werden, können das Fußgewölbe unterstützen und den Druck auf die Plantarfaszie verringern. Einlagen können individuell angepasst werden, den spezifischen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden. Nachschienen. Die Schienen halten den Fuß in einer dorsal flexion Position nach oben gebogen und dehnen die Plantarfaszie während des Schlafs. Dies kann helfen, die morgendlichen Schmerzen zu reduzieren. Fußkissen, Weichkissen, die in die Schuhe gelegt werden, können den Aufprall beim Gehen abfedern und den Druck auf die Füße verringern. Medikamentöse Behandlung und Injektionen. In einigen Fällen kann eine medikamentöse Behandlung erforderlich sein, die Schmerzen zu lindern und die Entzündung zu reduzieren. Zu den Optionen gehören Oralschmerzmittel und Entzündungshemmer, nicht-steroidale Antirheumatika, NSAIDs, wie Ibuprofen oder Naproxen können Schmerzen und Entzündungen wirksam lindern. Diese sollten jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden. Corticosteroid-Injektionen. In schweren Fällen kann der Arzt Corticosteroid-Injektionen in den betroffenen Bereich verabreichen. Diese Injektionen können stark Entzündungen lindern und die Heilung fördern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass wiederholte Injektionen das Gewebe schwächen können. Stoßwellentherapie. Die Stoßwellentherapie ist eine nicht-invasive Behandlungsmethode, die hochenergetische Schallwellen verwendet, die Heilung des Gewebes zu fördern. Diese Therapie kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Funktion zu verbessern, indem sie die Durchblutung und den Stoffwechsel im betroffenen Bereich anregt.
Diest auswillen Therapie werden der Regel in mehreren Sitzungen durchgeführt und kann ihn wirksam alternativ zu invasiveren Behandlungen darstellen. Chirurgische Optionen. In seltenen Fällen, wenn konservative Behandlungen nicht erfolgreich sind, kann ihn Operation in Erwägung gezogen werden. Chirurgische Optionen können die Entfernung des Fersensporns oder die Freiligung der Plantarfaszie umfassen, den Druck zu verringern und die Schmerzen zu lindern. Die Entscheidung für eine Operation soll sorgfältig mit einem Arzt besprochen werden, der die Risiken und Vorteile abwägen kann. Kapitel 5. Organsentherapien und Hausmittel. Natürliche Entzündungshemmer und Nahrungsergänzungsmittel. Organsentherapien und Hausmittel können eine wertvolle Unterstützung bei der Behandlung von Fersensporn bieten. Natürliche Entzündungshemmer und Nahrungsergänzungsmittel können dabei helfen, Entzündungen zu reduzieren und die Heilung zu fördern. Zu den wirksamsten natürlichen Entzündungshemmern gehören Kurkuma. Kurkuma enthalten Kurkumin, in Verbindung mit starken entzündungshemmenden Eigenschaften. Kurkuma kann als Geurs in der Ernährung verwendet oder in Form von Nahrungsergänzungsmitteln eingenommen werden. Omega-3-Fettsäuren, Fettsäuren, die in Fischl und Leinsamen enthalten sind, haben entzündungshemmende Eigenschaften und können helfen, Entzündungen zu reduzieren. Ingwer. Ingwer hat ebenfalls entzündungshemmende Eigenschaften und kann als Tee, Geurs oder Nahrungsergänzungsmittel konsumiert werden. Bromelain. Dieses Enzym, das in Ananas vorkommt, hat entzündungshemmende und schmerzlindernde Eigenschaften. Es kann als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden. Massagetechniken und Selbstmassage. Massagetechniken können helfen, die Durchblutung zu verbessern, Muskelverspannungen zu lassen und Schmerzen zu lindern. In Regelmassage kann auch dazu beitragen, die Heilung zu beschleunigen. Hier sind einige Techniken, die Sie ausprobieren können. Selbstmassage der Plantarfaszie. Setzen Sie sich hin und legen Sie den betroffenen Fuß auf das an der Knie. Verwenden Sie Ihre Daumen, Druck auf die Plantarfaszie auszuüben und Sie in kreisenden Bewegungen zu massieren. Beginnen Sie in der Fuß und arbeiten Sie sich bis zu den Zehen vor. Führen Sie diese Massage täglich für 5-10 Minuten durch. Rollen mit einem Ball. Verwenden Sie einen Tennisball oder einen speziellen Massageball und rollen Sie ihn unter Ihrem Fuß hin und her. Üben Sie dabei moderaten Druck aus, die Plantarfaszie zu dehnen und zu massieren. Diese Technik kann ebenfalls täglich für 5-10 Minuten durchgeführt werden. Anwendung Authorischerol. Authorischerol können eine beruhigend und entzündungshemmend Wirkung haben. Sie können in Verbindung mit Massagen oder als Fußbad verwendet werden. Zu den nützlichsten Authorischerollen für die Behandlung von Fersensporn gehören Lavendel. Lavendel hat entzündungshemmend und schmerzlindernde Eigenschaften. Es kann zur Massage oder in einem warmen Fußbad verwendet werden. Pfefferminzol. Pfefferminzol hat eine kühlende Wirkung und kann helfen, Schmerzen zu lindern. Es kann mit einem Traugerol verdant und zur Massage verwendet werden. Teebaumel. Teebaumel hat entzündungshemmend und antiseptische Eigenschaften. Es kann in einem warmen Fußbad verwendet werden, Entzündungen zu reduzieren. Hausmittel zur Schmerzlinderung. Verschiedene Hausmittel können helfen, die Schmerzen zu lindern und die Heilung zu fördern. Einige Hausmittel umfassen Essigumskelage,
Torchen sie Tag in ihn Mischung aus warmem Wasser und abverlässig und legend es auf die betreffende Vers. Essig hat Entzündung die Genschaften und kann helfen, Schmerzen zu lindern. Backpulverpust. Mischen sie Backpulver mit etwas Wasser, ihn Paste zu erstellen, und tragen sie dies auf die Vers auf. Backpulver kann helfen, Entzündungen zu reduzieren und Schmerzen zu lindern. Salzwasserbad. Ein warmes Fußbad mit Epsomsalz kann helfen, die Durchblutung zu fördern und Entzündungen zu reduzieren. Epsomsalz enthält Magnesium, das Muskelverspannungen lassen und die Heilung unterstützen kann. Kapitel 6. Lebensveränderungen zur Vorbeugung. Ernährungsumstellung zur Reduzierung von Entzündungen. Ingessen Ernährung kann wesentlich zur Vorbeugung von Fersensporn beitragen. Bestimmte Nahrungsmittel haben entzündungshemmende Eigenschaften und können helfen, das Risiko von Entzündungen zu reduzieren. Hier sind einige Empfehlungen für eine entzündungshemmende Ernährung. Frucht und Gemüse. Obst und Gemüse sind reich an Antioxidantien und Nährstoffen, die Entzündungen bekämpfen. Besonders empfehlenswert sind Beeren, Grünes Blattgemüse, Tomaten und Paprika. Vollkornprodukt. Vollkornprodukt wie Veröffentlichung, Quinoa und braune Reis enthalten Ballaststoff und andere Nährstoff, die zur Reduzierung von Entzündungen beitragen. Fettreich Fisch. Fisch wie Lachs, Mackerel und Sardinen sind reich an Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken. Nuss und Samen, Mandeln, Walnuss, Leinsamen und Chiasamen sind ebenfalls gute Quellen für entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren. Gessen Fett. Verwenden sie Olivenöl, Avocados und Kokosöl als Gessen Fettquellen in ihrer Ernährung. Stressbewältigung und ihre Rolle bei der Schmerzlinderung. Chronischer Stress kann Entzündungen im Körper verstärken und die Heilung behindern. Effektive Techniken zur Stressbewältigung können helfen, die Schmerzen zu lindern und die Heilung zu fördern. Zu den bewährten Methoden zur Stressbewältigung gehören Meditation. Regelmäßige Meditation kann helfen, Stress abzubauen und die Entspannung zu fördern. Es gibt verschiedene Techniken, darunter Achtsamkeitsmeditation und Gefahrenmeditation. Yoga. Yoga kombiniert körperliche Übungen mit Atemtechniken und Meditation, was zur Reduzierung von Stress und zur Verbesserung der körperlichen Fitness beitragen kann. Atemübungen. Tiefatemübungen können helfen, das Nervensystem zu beruhigen und Stress abzubauen. Versuchen Sie, sich täglich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, bewusst tief ein- und auszuatmen. Spaziergang in der Natur. Zeit in der Natur zu verbringen kann helfen, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Regelmäßige Spaziergänge im Freien können eine wohltuende Wirkung haben. Regelmäßige Bewegung und deren Vorteil. Regelmäßige Bewegung ist entscheidend für die Vorbeugung von Fersensporn und die allgemeine Gesundheit. Bewegung hilft, das Gewicht zu kontrollieren, die Durchblutung zu verbessern und die Muskulatur zu stärken. Hier sind einige Tipps, wie Sie regelmäßige Bewegung in Ihren Alltag integrieren können. Gehen. Regelmäßiges Gehen ist eine einfache effektive Möglichkeit, sich zu bewegen. Versuchen Sie, täglich mindestens 30 Minuten spazieren zu gehen. Schwimmen. Schwimmen ist ein Gelenkschen Sportart, die den gesamten Körper trainiert und das Risiko von Verletzungen minimiert. Radfahren. Radfahren ist ein weiter Gelenkschen Aktivität, die Beinmuskulatur stärkt und die Ausdauer verbessert. Krafttraining.
Regelmäßiges Krafttraining hilft, die Muskulatur zu stärken und die Stabilität zu verbessern. Konzentrieren Sie sich auf Übungen, die Beine und Fußmuskulatur ansprechen. Kapitel 7. Erfahrungsbericht und Erfolgsgeschichten. Erfolgsgeschichten von Betroffenen. Persönliche Erfolgsgeschichten können inspirieren und Hoffnung geben. In diesem Abschnitt des Buches teilen Betroffene ihre Erfahrungen mit Fersensporn und wie sie ihre Schmerzen überwunden haben. Diese Geschichten bieten wertvoll Einblick und praktisch Ratschläge. Annas Geschichte. Anna, ein passionierte Läuferin, litt jahrelang unter Fersensporn. Durch eine Kombination aus Physiotherapie, Ernährungsumstellung und regelmäßiger Dehnung konnte sie ihre Schmerzen überwinden und wieder schmerzfrei laufen. Markus Erfahrung. Markus, ein Gehirngestalter, entwickelt einen Fersensporn aufgrund von langem Stehen und Gehen auf harten Boden. Durch den Einsatz von orthopädischen Einlagen und gezielten Übungen konnte sein Beschwerden erheblich lindern. Interviews mit Fachleuten. Interviews mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen der Medizin und Naturheilkunde bieten wertvoll Einblick und fachkundige Ratschläge. Diese Experten teilen ihre Erfahrungen und Empfehlungen zur Behandlung von Fersensporn. Interview mit Dr. Müller, Orthopäd. Dr. Müller spricht über die neuesten Behandlungsmethoden und gibt Tipps zur Prävention von Fersensporn. Gespräch mit Heilpraktikerin Frau Schmidt. Frau Schmidt erklärt, wie naturheilkundliche Methoden wie Akupunktur und Kräutermedizin bei der Behandlung von Fersensporn unterstützen können. Kapitel 8. Häufig gestellte Fragen. Frequently asked questions. Antworten auf häufig gestellte Fragen. In diesem Abschnitt werden häufig gestellte Fragen rund das Thema Fersensporn beantwortet. Die Antworten sollen Klarheit schaffen und praktisch Ratschläge bieten. Was sind die Hauptursachen für Fersensporn? Die Hauptursachen für Fersensporn sind Überlastung der Plantarfaszie, falsches Schuhwerk, Übergewicht und Fehlstellungen des Fußes. Wie lang dauert die Heilung eines Fersensporns? Die Heilungsdauer kann variieren und hängt von der Schwere der Erkrankung und den angeänderten Behandlungsmethoden ab. In der Regel kann es mehrere Monate dauern, bis eine vollständige Heilung erreicht ist. Kann Fersensporn ohne Operation behandelt werden? Ja. Die meisten Fälle von Fersensporn können erfolgreich ohne Operation behandelt werden. Konservative Methoden wie Physiotherapie, orthopädische Einlagen und Hausmittel sind oft ausreichend. Sind orthopädische Einlagen wirklich hilfreich? Orthopädische Einlagen können sehr hilfreich sein, da sie das Fußgewölbe unterstützen und den Druck auf die Plantarfaszie verringern. Sie sollten jedoch individuell angepasst werden, die besten Ergebnisse zu erzielen. Welche Sportarten sind bei Fersensporn empfehlenswert? Gelenkchen und Sportarten wie Schwimmen, Radfahren und Yoga sind bei Fersensporn empfehlenswert. Vermeiden Sie hochbelastende Aktivitäten wie Laufen auf harten Boden. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institut LLC. Testbericht-Institut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files,
source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Institut LLC. All rights reserved.